Привет всем! Welcome back to Learn Russian with Oksana. Are you ready to continue learning Russian? Well, subscribe to this channel if you haven't done it yet, and let's get started. Now we are going to learn some nouns which form their plural form differently, like a friend, friends. So, you already know this noun. Friend, друг, friends, друзья. Or a child, ребенок, children, дети. So, these words are exceptions. Let's take other nouns. I've got a brother and a sister. I've got, у меня есть, a brother, брат, and a sister и сестра. Do you have brothers or sisters? Do you have, you, у тебя есть brothers and sisters? So the plural forms of these nouns братья и сестры. Brothers, братья, sisters, сестры. So, do you have brothers or sisters? We say brothers and sisters in Russian. Братья и сестры. Where are the towels? Где полотенца? The word полотенце is neuter. It ends in letter «е». And according to the rule, we have to change it to «я». But there is another spelling rule which is more important. So after the letter «ц», we don't use the letter «я». So we change it to «а». Где полотенца? The towels are there. Полотенца там. I like the cities of Russia. I like. Мне нравятся, the plural form. Cities, города. Of Russia, России. In accordance with the rule, we would add the ending «ы» here because город is masculine, it has no ending, and usually we add «ы» at the end of the plural form, but not with this word. It's an exception. Мне нравятся города России. There are houses and a kindergarten here. Here, здесь, houses, дома, again the same thing as with города. Город, города, дом, дома. Здесь дома and a kindergarten и детский сад. Here is a table and chairs. Вот table, стол, and chairs is стулья. I like my teachers. I like. Мне нравятся, the plural form, don't forget about it. My teachers, мои учителя. Учителя. These are my daughters. Это мои дочери. Their names are Оля and Sasha. Word for word translation. Their names, их имена are Оля и Sasha. Both boys and girls can have the name Sasha in Russian. The full form of this name for boys is Alexander and for girls is Alexandra. These are our sons. Это наши sons, сыновья. Сыновья.
They are schoolboys. Они школьники. Who is this person? Кто этот человек? Who are all these people? Who? Кто? All. Все. These people. Эти люди. So, a person, people. Человек, люди. Now let's read everything again. Друг, друзья. Ребенок, дети. У меня есть брат и сестра. У тебя есть братья и сестры? Где полотенца? Полотенца там. Мне нравятся города России. Здесь дома и детский сад. Вот стол и стулья. Мне нравятся мои учителя. Это мои дочери. Их имена Оля и Саша. Это наши сыновья. Они школьники. Кто этот человек? Кто все эти люди? Okay. Now let's continue learning cardinals. So we already know the numbers from 0 to 19. I hope you remember them and you've learned them. Well, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 50, not 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. How old are you? How old are you? Сколько тебе лет? I'm 20 years old. Мне 20 лет. I'm a student. Я студент. How old are you? A polite form. Сколько вам лет? I'm 73. Мне 73. I'm a pensioner. Я пенсионер. Пенсионер. Okay. So let's repeat. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Сколько тебе лет? Мне 20 лет. Я студент. Сколько вам лет? Мне 73. Я пенсионер. Is it your daughter? Это твоя дочь. Is she a student? Она студентка. So, if we talk about a girl student, we say студентка. If it is a boy student, then we say just студент. No, she's a schoolgirl. Нет, она школьница. She's only 15. Ей только, only, только 15. And your son? А твой
сын. How old is he? Сколько ему лет? He's 13. Ему 13. He's a schoolboy too. Он too. Тоже школьник. How old is she? Сколько ей лет? She is 65 years old. Ей 65 лет. This is my grandma. Это моя бабушка. She is 91 years old. She is ей 91, 91 years old. We say год. So in the previous sentence, we used the word лет when we said years old. Now we're using год when we say years old. It depends on the last digit. So from 1 to 5 years, if these numbers are at the end of your age, you use the word год. From 5 to 9, you use the word лет. So 65 лет or 5 лет. 1 year old, 1 год. 91 years old, 91 год. And this is my grandpa. А это мой дедушка. He's 102 years old. He's ему 100, 100 and 2, 2 years old, года. So 1 год, 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 7 лет, 8 лет, 9 лет. Now I hope you understand how to use this verse. This is my girlfriend. Это моя подруга. She's 43 years old. She's ей 43. 43 года. This is my youngest son. Это мой младший сын. He's 4 years old. He's ему 4 года. This is my youngest daughter. Это моя младшая дочь. She's 4.5 years. She's ей 4, 4 and a half. In Russian we say with a half. 4 с половиной года. Again, we use the word года because 4. 4 года. 4 с половиной года. Half in Russian is половина. Children, how old are you? Дети, сколько вам лет? I'm 7.5 years old and he's 8. I'm мне 7.5, 7 с половиной лет, and he's 8, а ему 8. Let's read the sentences. Это твоя дочь? Она студентка? Нет, она школьница. Ей только 15. А твой сын? Сколько ему лет? Ему 13. Он тоже школьник.
Сколько ей лет? Ей 65 лет. Это моя бабушка. Ей 91 год. А это мой дедушка. Ему 102 года. Это моя подруга. Ей 43 года. Это мой младший сын. Ему 4 года. Это моя младшая дочь. Ей 4,5 года. Половина. Дети, сколько вам лет? Мне 7,5 лет, а ему 8. Well, that's it for today. Now you can talk about your age and you're welcome to write your age down in the comments. I'll be glad to know something new about you. So, see you in the next video where we're going to practice everything we've learned today. See you later!